Dear friends, welcome to AIS American English Center. What you're going to see is the business English, the corporate English, corporate idioms, corporate phrases. Now coming here, this is from Institute of Company Secretaries of India, the book where we have taken these business idioms and phrases. We have come here to the video number 44, page number 352 to 353. SEC. What do you mean by SEC? Securities and Exchange Commission of USA, of the USA. Securities, what are the securities? Shares, debentures, the government treasury bills, they are called securities. SIB, Securities and Investment Board of United Kingdom, England, right? Segmental reporting, what do you mean by segmental reporting? What do you mean by segmental, sir? Segments means part. Segmental reporting, reporting on the various segments of a business activity. Segments means different segments are there, right? For example, you start a company, you issue the shares and subscription of the shares, allotting the shares. So, different segments of the business, it is called segmental reporting. Set off, what do you mean by set off? For example, see, I am an agent. What agent? I am a, for example, I am a broker, right? You want to sell your shares. You sell the shares, you purchase some shares and some money is to be given to you because your worth of shares is more than what you have purchased. The money is given to you, or for the value of complete shares, maybe 1 crore, 1 crore worth of shares would be given to you. Set off, you are settling the debt. A claim of one party when adjusted against an amount payable to another, so that only the balance remains payable or the whole debt is paid off. Set off, able to understand? You have value of shares, so you want to sell it. Instead of those shares you want new shares, or sometimes the money is given back to you. Settlement, what do you mean by settlements? Traders are there. Who are the traders? The agents. It is the script-wise netting of trades by a broker at the end of the trading cycle. Trading cycle means what? Purchasing and selling cycle, business shares. So, how to settle it? It is called settlement. What is shares? All the Indian big corporations are run by shares, right? Shares are issued, people purchase, shareholders are there, so different shares are there, preference shares, then equity shares, bonus shares. What do you mean by preference shares? What do you mean by equity shares? What do you mean by bonus shares? Preference shares means you invest money on shares. What is the returns you get? It is the dividend, right? So, in preference shares, they will fix a percentage. For example, 20% dividend, 15% of dividend. Preference shares, dividend is fixed. You are getting a regular income. There is no variation in the income which you get from those shares. What do you mean by equity shares? In equity shares, the dividend may vary. Sometimes it may go to 30%, 40%, sometimes it may be 5%, 4%, 3% according to the market conditions, right, about the business. Bonus shares, what do you mean by bonus shares? Instead of dividends, some shares are given. Sometimes for the employee shareholders, extra shares are given. Bonus shares are given instead of dividend, right? So, share is a unit of capital in a limited company. Limited company, preference shares are entitled to a fixed rate of dividend. A fixed rate of dividend is given, that is the income from the shares. After the claim is exhausted, equity shares become eligible to get returns. Bonus shares are allotted without any payment to existing shareholders. Existing shareholders, some shares are given. Out of accumulated profit, more profit is there, bonus shares are given. Excuse me. Rights shares are issued at on pro rata basis and have to be paid for. What do you mean by share certificates? A certificate issued to shareholders. Certificate issued to shareholders
in paper or physical form, right? What do you mean by share certificate? It is, the certificate is issued in paper form. Besides the names of the holders, the name of the shareholders, it is written in the share certificate. It carries the certificate, folio and distinctive numbers. Certain numbers are there. It is signed by an authorized signatory and carries the common seal of the company. Common seal of the company is there. Shareholder, anybody who holds the share is called shareholder. A person holding shares of a company, his rights include, what are the rights the shareholder has? He can go and vote in those general meetings, right? An invitation to attend and vote in annual general meeting. Every year there will have a meeting, general meeting. All shareholders are invited to receive a copy of audited results and receive dividend whenever declared. So, auditor, all the statements is given to the shareholders, and they also say what is the dividend. It is declared. It is called, they are called shareholders, the duty of shareholders. Splitting. Splitting means what? Splitting and giving, right? Subdivision of a share of large denomination into shares of smaller denomination. You have 5 lakh shares, right? It is partly given in 50,000, 10,000, you know, that is in different share forms. Also means subdivision of holding. The opposite process of combining shares of a small denomination. All the small denominations are made into a major share into one of a higher denomination is called consolidation. So, splitting and consolidation. Splitting means what? When you have a lot of share, when you have huge amount of share, then it is splitted into different divisions, and small divisions of shares are consolidated. It is called consolidation. Spot. Spot means what? When you sell the share, immediately on spot the cash is given. Spot cash means payment is due, immediately the cash is given. Spot. Spot price indicates the price on as is where to basis. Spot sales promise an instant delivery. Spot sales means immediate delivery. The word spot in business means immediately. Spot trading. What do you mean by spot trading? See here, spot trading implies delivery and payment of shares on the day of purchase or the next. So, immediately the shares are given. Spot delivery. Spot trading, spot delivery implies delivery and payment on the same day of the contract or the day following the day of the contract, right? You make a contract, you want this much amount of shares, immediately on the same day the shares are issued or the second day. It is called spot. Spot means immediately. See, spot cash, spot delivery, spot trading. Stag. What do you mean by stag? An applicant. Who is an applicant? An applicant who applies for the shares. For a new issue of shares, anybody who wants to apply for new shares, who hopes to sell the shares on allotment of a profit. So, he wants to get some shares. Immediately after getting allotment of the shares, he immediately sells it for a profit. An applicant for a new issue of shares who hopes to sell the shares on allotment at a profit once trading commences in the secondary market. So, he applies for the shares, and once the shares are allotted, immediately he will sell the shares in the secondary market. A speculator. Who is a speculator? A person who sells and buys shares to gain profit, who buys and sells stocks rapidly or fast profits. So, for fast profits, a person buys and sells shares. That is called, he is called a stag. Stag. So, what do you mean by SEC? We have seen Securities and Exchange Commission of USA, Securities and Investment Board of UK, segmental reporting. All the business is reported in various divisions. Set off, when you sell the shares, the amount is adjusted by giving you other shares. Settlement, complete at the end of the trading cycle, everything money is given. Shares, preference shares, then bonus shares, then equity shares, then share certificate, shareholder, splitting into smaller divisions or consolidating all the smaller divisions into bigger one. It is called splitting and consolidation. Spot.
Spot cash, immediately money is given. Spot trading, the trading happens immediately. Spot delivery, the shares are delivered on the day of signing. Stag, so any applicant who applies for the shares and immediately after the allotment he immediately sells for a profit. Or stag means a speculator, a person who buys and sells shares, he sells the shares in on a huge profit or fast profits. He is called a stag. Hope you are able to understand. Are you clear? Do you like to speak on anything? Any word? Yes, come. Any word you may choose. Come, and you can form your own sentence. Yes. Yes, start. First, I'm going to choose a settlement. Settlement is one of the trading for a broker, for one who sells the full shares or by a part of the shares they give, or they are going to lose or anything. The end of the business they are giving the settlement. And shares is they have more shares in BS market, stock exchange markets. They are equity shares and perfect shares or fixed anything. They are inputting the business of shares, and they will resell them shares and get the bonus of this. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 44. நண்பர்களே, SEC என்றால் என்ன? செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் USA. ஆக இந்த பங்குகளை அமெரிக்காவில் விற்க வாங்கக்கூடிய அந்த அதிகார மையத்தை செக் என்று சொல்கிறீர்கள். SIB என்றால் என்ன? இந்த இங்கிலாந்திலே UK இந்த பங்குகளை கொள்முதல் செய்வதை, அதனுடைய அந்த அமைப்பை செக் என்று சொல்கிறாய். செக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங் என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய வியாபாரம், அந்த வியாபாரத்தினுடைய பல பிரிவுகள். உதாரணத்திற்கு ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்படுகிறது, பங்குகள் விநியோகப்படுகிறது, மக்கள் பங்குகளை வாங்குகிறார்கள், பங்குகள் ஒதுக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் செக்மெண்டல், தனித்தனி பிரிவாக அந்த வியாபாரத்தினுடைய துணை பிரிவுகளை செக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங் என்று சொல்கிறோம். செட் ஆஃப் என்று சொல்கிற பொழுது, செட் ஆஃப், செட்டுனா அமைப்பு, ஆஃப், செட் ஆஃப் என்றால் நான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பங்குகள் வைத்திருக்கிறேன். அந்த பங்குகளை விற்று அந்த ஏஜென்ட் என்ன செய்கிறார், எனக்கு இன்னொரு பங்கு வேணும் 1 கோடி ரூபாய்க்குன்னு சொன்னேன். அதே அளவுக்காக 1 கோடி ரூபாய்க்கான புதிய பங்குகளை எனக்கு ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். பழைய பங்குகள் 1 கோடி ரூபாய் போய்விட்டது, 1 கோடி ரூபாயினுடைய புதிய பங்குகள் வந்துவிட்டது. அல்லது அந்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு நான் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வேறு பங்குகளை வாங்கி மற்ற 50 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கிடைக்கிறது. அதுதான் செட் ஆஃப். செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு புரோக்கர் என்றால் என்ன? ஒரு தரகர், பங்குகளின் தரகர், பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடியவர். அவர் அனைவருக்கும் தன்னுடைய பங்குகளை தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த பங்குகளை விற்று அல்லது வாங்கி அந்த பணத்தை பட்டுவாடா செய்வது இந்த செட்டில்மெண்ட். பங்குகளையும் பட்டுவாடா செய்வது. ஷேர்ஸ் என்றால் என்ன? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து லிமிடெட் கம்பெனிஸும் அந்த நிறுவனங்கள் பங்குகளால் இயக்கப்படுகிறது. அந்த பங்குகளை பெரும் பணக்காரர்களும் பொதுமக்களும் வாங்குகிறார்கள். அந்த பங்குகள் மூலமாகத்தான் அந்த நிறுவனம் நடைபெறுகிறது. அந்த பங்குதாரர்கள் தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த பங்குகளிலே பல பங்குகள் இருக்கிறது. ப்ரிஃபரன்ஸ் பங்குகள். ப்ரிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? விருப்பப்பட்டு வாங்கக்கூடிய அந்த பங்குகள். இதன் மூலமாக, இந்த பங்குகள் வாங்குவதன் மூலமாக வருடந்தோறும் பங்குகளுக்கு பணத்தை கொடுத்து பங்குகள் வாங்குகிற பொழுது அந்த பங்குகள் மூலமாக என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கிற பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய அந்த வட்டியை டிவிடெண்ட் என்று சொல்வார்கள். டிவிடெண்ட், ஃபிக்ஸட் ரேட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஒரு 15 ரூபா வட்டி பேங்க்கில் போடுறது மாதிரி அந்த பங்குகள் வாங்கிக்கிற பொழுது வங்கியிலே 10% வட்டி என்று சொல்கிறார்கள். அதே போன்று 10, 20, 30 என்று அந்த வட்டி கொடுக்கிறது தான் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். அதே போன்று ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், இது அருமையான ஒரு பங்கு. ஈக்விட்டி பங்குகள் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த
கொள்முதல் பண்ணின அந்த பங்குகளுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை வராது. அது ஒரே அடியாக ஏறும் கம்மியாகும், மாறி மாறி இருக்கும். அதுதான் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அதனிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் என்ற அந்த வட்டி பணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். போனஸ் ஷேர்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் நன்றாக லாபம் அடைந்து விட்டது, தன்னுடைய பங்குதாரர்களுக்கு மேலும் பங்குகளை கொடுக்கிறது, டிவிடெண்டாக கொடுக்காமல், அதுதான் போனஸ் ஷேர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஷேர் சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் பங்கு வாங்குகிறார் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய, உதாரணத்துக்கு இன்ஃபோசிஸா டிசிஎஸ், அந்த பங்குகள் வாங்குகிற பொழுது அங்கு அந்த பங்குதாரனுடைய பெயர், அவருக்கென்று பொறிக்கப்பட்ட எண், அவைகள் அந்த கம்பெனியினுடைய சீல் அனைத்தும் இருக்கும் அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட் அந்த பங்கு பத்திரத்திலே. அடுத்து ஷேர் ஹோல்டர் என்று பார்க்கிற பொழுது பங்குதாரர். யார் இந்த பங்குதாரர் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளை வாங்கக்கூடியவரை பங்குதாரர் என்று சொல்கிறோம். இந்த பங்குதாரனுடைய கடமை என்ன? இந்த பங்குகளை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பொதுக்குழுவிலே, அந்த கம்பெனியினுடைய பொதுக்குழுவிலே கலந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இந்த பொதுக்குழுவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பங்குதாரர்களுக்கு ஆண்டு டிவிடெண்ட், அந்த லாபத்தொகை வருகிறது. வருடத்துக்கு ஒரு தடவை, ஒரு முறை அந்த பங்குதாரர்களுடைய கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. ஸ்பிளிட்டிங் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒருவர் 1 கோடி ரூபாய் பங்கு வைத்திருக்கிறார், அதை பல பிரிவுகளாக பிரித்து கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு நேர் எதிர்மறை வார்த்தை கன்சாலிடேஷன். கன்சாலிடேஷன் என்றால் என்ன? ஒருங்கிணைத்தல். சிறிய பங்குகளை எல்லாம் வைத்து இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரே ஒரு பங்கு மூலமாக ஒரே ஒரு காகிதத்தில் அனைத்தும் அடைத்து வைப்பது தான் கன்சாலிடேஷன். ஸ்பாட் என்றால் என்ன? உடனடியாக. ஸ்பாட் கேஷ் என்றால் என்ன? ஒரு பங்குகளை நீ விற்கிறாய், உடனுக்குடன் அப்பொழுதுக்கு அப்பொழுது பணம் உங்களுக்கு பட்டுவாடா செய்யப்படுகிறது. ஸ்பாட் ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு பங்குகள் வாங்க வேண்டும், கேட்டவுடன் உடனுக்குடன் பங்குகள் கிடைக்கிறது, அதுதான் ஸ்பாட் ட்ரேடிங். ஸ்பாட் டெலிவரி என்றால் என்ன? அதே போன்று அன்றைக்கு அந்த வியாபாரம், அந்த பரிவர்த்தனைகள், பங்குகளை விற்க வாங்க உடனடியாக நடைபெறுகிறது. ஸ்டாக் என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த ஸ்டாக் என்றால் யார்? ஸ்டாக் என்றால் மனிதன். எப்பேற்பட்ட மனிதன்? பங்குகளை வாங்குகிறான். எதற்காக வாங்குகிறான்? அந்த பங்குகள் தனக்கு கிடைக்கிற பொழுது அதை உடனடியாக விற்று அதிக லாபத்தை அடைந்து விடலாம் என்ற காரணத்தினாலே அந்த பங்குகளுக்கு விண்ணப்பிக்கிறான். ஸோ பங்குகள் கிடைத்தவுடன் அதிக லாபத்துக்கு விற்று விடுகிறான். இன்னொன்று ஸ்டாக் என்று பார்க்கிற பொழுது ஸ்பெக்குலேட்டர் என்றால் என்ன? இந்த பங்குகளை வாங்கி விற்று லாபத்தை உடனுக்குடன் சம்பாதிக்கக்கூடியவரை ஸ்பெக்குலேட்டர் என்று சொல்கிறோம். அவரையும் ஸ்டாக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, செக்கு, சிப்பு, சிக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங், செட் ஆஃப், செட்டில்மெண்ட்டு, ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டு, ஷேர் ஹோல்டர், ஸ்பிளிட்டிங், ஸ்பாட்டு, ஸ்டாக், இவை அனைத்தையும் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற வியாபார சொற்றொடர்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.